Chapter 1 Electrodynamics. Electrodynamic means the charges which are in motion. In this chapter, we will discuss more about electricity and magnetism. So, let's begin. By the end of 18th century, a systematic study on electricity and magnetism had begun following Coulomb's observation on force between two charges, that is, F equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square. Later, Gauss introduced a law called Gauss's law in order to find the electric field due to different kind of charge distribution, and according to Gauss's law, closed surface integral E dot ds equal to q enclosed by epsilon 0, or its differential form is del dot E equal to rho by epsilon 0. Later, Oersted discovered that a current carrying conductor can produce a magnetic field. Later, this relation between magnetic field and current is derived by Biot-Savart's, and it is known as Biot-Savart's law. That is, the magnetic field B equal to mu 0 by 4 pi line integral I cross dl by r square. So this is a relation connecting current and magnetic field, that is, the magnetic field produced by a current. Later, Ampere's introduced Ampere's law, which is closed line integral B dot dl equal to mu 0 I enclosed, or its differential form is del cross B equal to mu 0 J. So these are a systematic study on electricity and magnetism at the end of 18th century. Later, Faraday discovered that a time-varying magnetic field will produce an electric field. But remember, this electric field produced by the time-varying magnetic field is not stationary or not static, but it is an active electric field. Now, according to Faraday's law of electromagnetic induction, whenever there is a change in magnetic flux linked with a conductor or conducting closed path, an EMF will be induced in it. This is known as Faraday's law of electromagnetic induction. Also, the amount of induced EMF is equal to the negative rate of change of magnetic flux, that is, induced EMF E equal to minus d phi by dt. Let it be equation number 1. Now, change in magnetic field produces an active electric field. So we have already studied for a static electric field del cross E equal to 0. But remember that the change in magnetic field will produce an electric field which is not static but it is an active. So del cross E not equal to 0 in the case of an active electric field which is induced by the change in magnetic field. So when there is an electric field, the charges in the conductor will experience a force. So due to this active electric field, the charges on the conductor starts to flow through the conductor, producing a current to flow through it. Now, what is the basic definition of EMF, that is electromotive force? Electromotive force is the work done by an active electric field to move a unit positive charge once around a closed path. അതായത് ഒരു ചാർജിനെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്തിലൂടെ ഒരു തവണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ചുറ്റിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് ഡണ്ണിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്, ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ഓർ EMF. So by the basic definition we can write induced EMF or EMF equal to closed line integral E dot dl. സാധാരണ നമ്മൾ എപ്പോഴും വർക്ക് ഡൺ എഫ് ഡോട്ട് ഡി എൽ എന്ന് എഴുതുക. എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ എന്ന് ഇതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ചാർജ്. സോ ക്ലോസ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ EMF. സോ ഇക്വേഷൻ 1 നമുക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫാരഡേസ് ലോ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്വേഷൻ 2 നമുക്ക് ബേസിക് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് EMF കിട്ടി. രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ 2 ഈക്വൽ ടു 1, കാരണം രണ്ടും EMFകളാണ്. സോ closed line integral E dot dl equal to minus d phi by dt.
ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ആണ്. ആൻഡ് വി ഓൾറെഡി നോ phi equal to closed surface integral B dot ds, where ds is the small elemental area. So substitute this value of phi in this equation. This is equal to minus d by dt of closed surface integral B dot ds. Okay, now the left hand side can be rewritten in terms of surface integral by introducing Stokes theorem. നമുക്കറിയാം സ്റ്റോക്സ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലും സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രലും നമ്മളെ റിലേഷനാണ്. സോ ഇതിന് ഞാൻ സ്റ്റോക്സ് തിയറം വെച്ച് ഞാൻ LHSനെ മാറ്റുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഡെൽ ക്രോസ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് വരും അല്ലേ. സോ ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്. സോ ഈക്വൽ ടു minus d by dt of closed surface integral B dot. So this can be rewritten as closed surface integral del cross E dot ds equal to closed minus closed surface integral d by dt നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആവും. സോ ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടി ഡോട്ട് ds. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ രണ്ട് സൈഡിലും സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഉണ്ട്. രണ്ട് സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഡെൽ ക്രോസ് ഇ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടി. സോ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് the differential form of Faraday's law. That means a change in magnetic field or a time varying magnetic field will induce an active electric field which is not equal to 0 but it is equal to the negative rate of change of magnetic. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ ടൈം വേരിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ കേൾ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആയതുകൊണ്ട്, അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ദിസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ ടൈം വേരിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് നോട്ട് എ കൺസർവേറ്റീവ് ഫീൽഡ്. പക്ഷേ ഇത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഡെൽ ക്രോസ് ഇ ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരുന്നു. അതെന്താണ്? കൺസർവേറ്റീവ് ഫീൽഡ് ആണ്. പക്ഷേ ആക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്തല്ല? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ കൺസർവേറ്റീവ് ഫീൽഡ്. ഇനി നമ്മൾ ഈ മുന്നേ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ലോസും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു? കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് 4 ബേസിക് ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം. 4 ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോമിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തത് നമ്മുടെ ഗോസസ് ലോ തന്നെയാണ്. സോ ഗോസസ് ലോന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം എന്താ? ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഈക്വൽ ടു റോ ബൈ എപ്സിലോൺ 0. സോ ദിസ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ നോൺ ആസ് ഗോസസ് ലോ ഇൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിലെ ഗോസസ് ലോ ആണ്. സെക്കൻഡ് വൺ, ഈ ഗോസസ് ലോ ഇൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിന് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ഗോസസ് ലോ ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് ഈസ് ഗോസസ് ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റോസ്റ്റാറ്റിക്സ്. ഇനി തേർഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Faraday's law ആണ്. സോ Faraday's lawന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം എന്താ? ഡെൽ ക്രോസ് ഇ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടി. സോ ദിസ് ഈസ് Faraday's law. And fourth one is nothing but our Ampere's law. So Ampere's law, del cross B equal to mu 0 J. This is Ampere's law. So these are the basic equation to explain electromagnetic phenomena or electricity and magnetism. And this set of 4 equation is also known as Maxwell's equation. So using these 4 equation, Maxwell paved a way to explain the electromagnetic തിയറി. ഇതിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഗോസസ് ലോ ഇൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് അറിയാം, ആംപിയേഴ്സ് ലോ അറിയാം, ഫാരഡേസ് ലോ അറിയാം. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട്. പലപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ളത്. ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല. എന്താണ്? മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. ഇതാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള
ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്. സോ ഡെൽ ഡോട്ട് ബിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇക്വേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദാറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റൊരു രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഫ്ലക്സ് എൻട്രിങ് ആൻഡ് ലീവിങ് ആർ സെയിം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ്. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ആകുമ്പോൾ ഫ്ലക്സ് എന്തായാലും ഒന്നെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ അകത്തേക്ക് വരാം, ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ക്ലോസ് ലൂപ്സ് ഫോം ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുകൾ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ് ലൂപ്സുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ പറയാം ദ നെറ്റ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, സീറോ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ നെറ്റ് ഫ്ലക്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇത് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പോളുകളും എന്ത് വേണം, എപ്പോഴും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെ വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ 4 ഇക്വേഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ.